वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माई टिউটর स्कीम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के আমরা আমাদের চ্যানেলে ক্লাস 9 ডেফিনেটলি যে কোশ্চেন ব্যাংক আছে সেই কোশ্চেন ব্যাংকের 103 নম্বর পেজ খুলে নিয়েছি। আর এই 103 নম্বর পেজের এখান থেকে মানে 11 দাগ থেকে যে সমস্ত ন্যারেশন চেঞ্জগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সলভ করব। এর আগে আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিওতে 100 পেজ থেকে 101 পেজের 12 দাগ পর্যন্ত হয়তো সলভ করে দিয়েছিলাম। তারপরে ভিডিওতে আমি 13 দাগ থেকে 103 পেজের 10 দাগ পর্যন্ত সলভ করে দিয়েছি। তো আজকে 11 দাগ থেকে মানে একদম আজকে লাস্ট পার্টে আমি তোমাদেরকে এখানে 103 পেজে যে সমস্ত ন্যারেশন ট্রান্সফর্মিং সেন্টেন্স আছে সেগুলো সব কমপ্লিট করে দেবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করার আগে এখনো পর্যন্ত যে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তার অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দাও আর অল বাটনটা অন করে দিও যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো এবার আমরা ভিডিওটা শুরু করি। তো তোমরা জানো যে এখানে আমরা ইম্পারেটিভ এখানে আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ট্রান্সফর্মিং অফ সেন্টেন্সেস করছি। তো এর বেশ কিছু নিয়মকানুন আমি তোমাদেরকে এর আগের ভিডিওটাতে বলে দিয়েছি। তোমরা যদি সেই ভিডিও দুটো না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারো। তো উড দ্যাট আই কুড ফ্লাই, যদি এরকম হতো যে আমি উঠতে পারতাম, তো আমি এখানে তো উইশ করছি, উইশ করা বোঝাচ্ছে, তার এখানে হবে আই উইশ দ্যাট আই কুড ফ্লাই। হাউ অ্যাট্রাকটিভ হিজ মেথড অফ টিচিং ইজ, তার শেখানোর পদ্ধতিটা কত আকর্ষণীয়। তো এখানে হাউটাকে তুলে দিয়ে যদি আমরা এখানে এটা নিয়ে নিই যে হিজ মেথড টিচিং, হিজ মেথড অফ টিচিংটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট ধরে নিই তাহলে এখানে এটাকে আগে বসাবো। হিজ মেথড অফ টিচিং ইজ, হাউটার জায়গায় আমরা ভেরি বসাতে পারি, ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, তাহলে এটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। হাউ টেরিবল দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ, অ্যাক্সিডেন্টটা খুবই মারাত্মক ছিল বা কষ্টদায়ক ছিল। তো হাউয়ের জায়গায় আবার এখানে আমরা দ্য অ্যাক্সিডেন্টটাকে নিয়ে নিতে পারি, হাউয়ের জায়গায় ভেরি বসাতে পারি। দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ ভেরি টেরিবল, দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ ভেরি টেরিবল। হোয়াট এ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ, তো এখানে কত সুন্দর পাখিটা, তো এখানে আমরা লিখতে পারি যে দ্য বার্ড, ইট ইজ এ, হোয়াটের জায়গায় ভেরি বসাবো, ইট ইজ এ ভেরি বিউটিফুল বার্ড। তারপরে আছে উড দ্যাট আই কুড মিট হার অ্যাগেন, আমি যদি তার সাথে আরেকবার দেখা করতে পারতাম তাহলে কি ভালো হতো। তাহলে এখানে আই উইশ দিয়ে হবে, যেহেতু উইশ করা বোঝাচ্ছে। আই উইশ দ্যাট I could meet her again. What a wonderful creature an elephant is, তো an elephant এর আগে চলে আসবে, তারপর অক্সিলারি হিসেবে ইজটাও বসবে। an elephant is a very wonderful creature. ইফ আই ওয়্যার এ ফিলোসফার লাইক সক্রেটিস, যদি আমি সক্রেটিসের মতন একজন ফিলোসফার হতাম। তো অবাস্তব কল্পনা করা হয়েছে বলে আয়ের সঙ্গে ওয়্যার বসেছে, তো আমরা এখানে লিখতে পারি আই উইশ দ্যাট আই ওয়্যার এ ফিলোসফার লাইক সক্রেটিস। ইফ আই কুড বি আ চাইল্ড অ্যাগেইন, যদি আমি আবার বাচ্চা হতে পারতাম। আই উইশ দ্যাট আই কুড বি এ চাইল্ড অ্যাগেইন। হাউ সুইটলি দ্য মুনলাইট স্লিপস আপন দ্য ব্যাঙ্ক, দ্য মুনলাইট sleeps upon the bank is the moonlight sleeps upon the bank very sweetly, এখানে ইজ হবে না, ঠিক আছে। The moonlight sleeps upon the bank very sweetly. How brightly the stars shine, the stars
the stars shine very brightly. তারপরে আছে ইট ইজ আ ভেরি ফাইন বার্ড। এটা অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লামেটরি করতে হবে। তাহলে হোয়াট আ ফাইন বার্ড ইট ইজ দিয়ে বিস্ময়বোধক চিহ্ন। হি ইজ এ গ্রেট ফুল। গ্রেট আছে আর ভেরি মানে এখানে হোয়াট দেওয়া যাবে, ঠিক আছে। হোয়াট এ গ্রেট ফুল আর অক্সিলারি সবসময় বাক্যের লাস্টে থাকবে। হোয়াট এ গ্রেট ফুল হি ইজ দিয়ে বিস্ময়বোধক চিহ্ন। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম। What a matter of joy that we have won the game. What a matter of joy that we have won the game. It is a matter of sorrow that he has failed. এখানে যদি তোমরা মনে করো এই ম্যাটারটা দেবে না, তাহলে হোয়াট এ ম্যাটার অফটা দেবে না, তাহলে হোয়াট আ জয় দ্যাট উই হ্যাভ ওয়ান দ্য গেম। এখানে আমরা লিখতে পারি হোয়াট আ সরো দ্যাট হি হ্যাজ ফেইলড। I wish I were a king. Oh, that I were a king. I wish I had the wings of a bird. Oh, that I had the wings of a bird. I wish I had been a king. Would that I had been a king. I wish I could be a child again. Would that I could be a child. Oh, that I could be a child. তো এখানে 103 পেজে যে সমস্ত ট্রান্সফর্মিং অফ সেন্টেন্সেসগুলো ছিল সেগুলো আজকে আমরা সব কমপ্লিট করে ফেললাম। এর পরের পেজে কিন্তু আমাদের আর এরকম ট্রান্সফর্মিং অফ সেন্টেন্সেস নেই, সেখানে শুধু আমাদের ভার্বের ফর্ম চেঞ্জ করতে হবে এবং বাক্যটাকে পুনরায় লিখতে হবে, এরকম কিছু আছে। তো তোমরা যদি সেইটাকে ইম্পর্টেন্ট বলে মনে করো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে, আমি সেই বিষয়ে ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে ভিডিও পর্যন্ত, পরের ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো।